The press claimed that the Yesha Council was fighting the expulsion, thus helping the council to cover up its actions. המטרה שלנו היא מוצהרת וידועה, להגיע לגוש קטיף לאחינו הנצורים שם. אי אפשר לעצור את המוני בית ישראל שחותרים לדבר אחד, להגיע לגוש קטיף ולבטל את רוע הגזרה. They marched the crowd from Sderot to the demonstration in Ofakim, and in Ofakim they refused to let them cut the fence leading into Gush Katif. There too, while the crowd prepared for the demonstration, they sat at police headquarters and joked around with police officials. אחרי שבאופקים הם באו ואמרו שוב לא נכנסים, היה שוב כנס של הפעילים, ואז הוחלט לעזוב את מועצת יש"ע. הייתה ישיבה אחרת בתוך כפר דרום, שהדיון היה האם אנחנו יכולים להקים גוף אלטרנטיבי למועצת יש"ע. The activists who knew Rabbi Shapira's position regarding the crusade wanted his permission to establish an alternative council. When the heads of the Yesha Council heard that the activists were organizing a crusade without them, they insisted on coming to the meeting with Rabbi Shapira. שם הם הציגו את זה לרבבום אחרת. אחרי שהם הבינו שהצד האמיתי אצל רבבום לא משחק, אז אמרו, זה פיקוח נפש, אנשים יחצו את הגדרות שם, צריך לשאול מומחה צבאי. אז אמרו, נשאל את עמי שקד. הוא אמר שזה פיקוח נפש ודאי. בעקבות זאת, רבבום חתך לא לחתוך את הגדרות, ואז כל העניין הזה נגנז. Ami Shaked told Rabbi Shapira that it was a matter of life and death, but he told the public that he had other things to take into consideration. 30 שנות לחימה, יש לי פה לפחות 2,000 לוחמי הגרילה הטובים ביותר במדינת ישראל. יכולנו להפוך את מדינת ישראל על פניה. האם רצינו ניצחון כזה? לא. The activists tried to tell Rabbi Shapira that the members of the council were lying. Someone prevented the activists from reaching Rabbi Shapira. Although the Yesha Council tried with all its might to stop the crusade, the public tried to prevent the expulsion and prepared to fight. Residents of Gush Katif stayed in their homes in defiance of the law. The thousands of protesters who came to the Gush early in order to stop the expulsion prepared for the struggle from within the Gush. Outside the Gush, there was a plan to block Kisufim Road in order to stop the thousands of buses which were coming to take the residents away. The leaders of the Yesha Council decided to go to the places where the crusade was being organized. They pretended that they were organizing the crusade. Here we see Pinchas Wallerstein and Rafi Ben Basad briefing the protesters who came to block Kisufim Road. לנסות להיכנס הלילה ולפנות בוקר, כל אחד ברמתו לציר כיסופים. אנחנו יוצאים ברכבים פרטיים משתי נקודות. They scattered the thousands of demonstrators who came to Ofakim and Sderot, sending each group to a different place and making sure there would be no coordination between the forces. אין שואלים יותר, גמרנו. עכשיו זה לא שואלים. יש מובילים, חבר'ה, יש מובילים והולכים. אין שאלות. בקרב אין שאלות. אין שם כבר אנשים. לא ניתן לנוע על הצירים ביותר משני רכבים. אתה לא סיכמת איתי וגם לא שאלת אותי באיזה ציר אנחנו נוסעים, ואני לא יודע באיזה ציר אתה נסעת. After the Yesha Council succeeded in quelling the crusade on Kisufim Road, the press announced that Zambish, Wallerstein, and Lieberman were arrested at Kisufim as they led the demonstrators into the Gush. The testimonies and film footage show that this was not an arrest. It was a briefing before the continuation of the cooperative implementation of the expulsion. Some rabbis who volunteered to work for the expulsion officially. They explained to the soldiers that they had to expel the settlers. They lied and said that according to the Torah, it was permitted to carry out the expulsion. There were rabbis who were secretly in the service of the government, and together with the Yesha Council leaders, they prevented the crusade. IDF soldiers were issued special uniforms for the expulsion, a blue vest with the national emblem and flag on both sides. Policemen from the Special Police Patrol wore black overalls. The rabbis who worked for the expulsion wore orange vests with the word Rabbi in the center. Their job was to help the army overcome any resistance on part of the crowd. The residents of Gan Or didn't let the army enter the settlement.
Only after the army brought Rabbi Shlomo Aviner to the gate did the army manage to get in. In Netzer Chazani, during the week before the expulsion, Rabbi Mordechai alone used his rhetorical skills to prevent the residents from resisting. On the day of the expulsion, when the army broke through the roadblocks set up by the residents of Netzer Chazani, Rabbi alone stood before the residents and instructed them to leave the settlement without resisting the army. עכשיו לא להישאר כאן, אני מבקש שכולם בוא נצא מפה עכשיו. קדימה, נזוז. בלי אדוני, בלי שום דבר, אופי כאן! תעופי כאן! תעופי כאן! אתה רואה מה אתה עושה? אתה רואה? אתה רואה מה אתה עושה? אתה לא אח שלי! אתם לא אחים שלי יותר! There were families that the army couldn't get out of their houses. Rabbi alone used his religious authority to make them leave. היינו 5 חבר'ה, ניסינו להתבצר בתוך אחד הבתים, הגיעה קבוצה של חיילים, נעלנו את כל הדלתות והחלונות, הם ניסו להיכנס ולא כל כך הצליחו, כל החיילים הלכו, ופתאום הם הגיעו ביחד עם הרב אלון. אני רואה את הרב אלון ואני לא מבין. מה הקטע? למה הרב בא עם המגרשים? המשפחה, אני מודיע לך חד משמעית. אנחנו לא יוצאים מכאן בהסכמה. כל הגרש הערבי מהבית, אתם גרשים אותי! מה אני עשיתי לכם? מה עשיתי לכם? In Katif, the Luber family refused to leave their home. Rabbi Tzvi Kostiner arrived and instructed them to stop resisting. The protesters from outside the Gush gathered at the gate of Neve Dikalim and stopped the army from entering. The rabbis, together with Tzviki Bar Chai and Mordechai Yogev, helped the army scatter the protesters. פתאום וואלה, אתה רואה כאילו שהרב עוזר למשטרה, הוא מזיז אותך, הוא דוחף אותך, הוא מסדר אותך, מכוח סמכותו כמובן. כשאני ראיתי את זה עם החברים שלי, אני אמרתי לעצמי, יש פה משהו מוזר, יש פה משהו שהוא שקר, הוא לא נכון. The army couldn't control the protesters who were scattered all over the Gush. אם יד אחים ייכשל, ובכפר דרום ילמדו אותנו לקח, וביישוב אחר יסגרו לנו את השערים ולא נוכל להיכנס. הכל בהחלט מסתבך. נווה דקלים, יש שם המוני מתנגדים. מי שמעוניין להיאבק על בתי הכנסת של ערי ישראל, להיכנס עכשיו פנימה. In an attempt to control the protesters, the Yesha Council, the Gush Katif Council, and the rabbis gathered them together in the synagogue, the women in the Ashkenazic synagogue, and the men in the Sephardic synagogue. They said that the crusade would only succeed if everyone worked together. The protesters didn't realize that they were being held captive in the synagogue to prevent them from resisting. Rabbi Shlomo Aviner and Mordechai Yogev were put in charge of the synagogue where the women were held. Rabbi Druckmann, Zambish, Bar Chai, and Lieberman were put in charge of evacuating the synagogue where the men were held. אני רוצה לומר את מה שאמרתי אתמול פה ומה שאני אומר עכשיו. אנחנו קיבלנו החלטה על פי בקשת תושבי נווה דקלים ועל פי תפיסתנו שמארץ ישראל ומנווה דקלים לא יוצאים בשירה וריקודים ולא בסיכומים. אי אפשר לסכם על הפשע הזה שום סיכום. The protesters didn't know that while they were being held captive in the synagogues, the Yesha Council was preparing to carry out the expulsion alongside the government forces. Here is the briefing given by Uri Bar-Lev, commander of the police force's Southern Division, to the Yesha Council leaders before breaking into the synagogues. אנחנו נעשה את זה שזה יהיה מכובד, שהאירוע הזה יהיה אירוע מכובד שישאיר אותנו ביחד. So that the press could show how the council was fighting the expulsion, they had themselves filmed shouting at the commanders of the government forces. הרוח הזאת תנצח, ראש ממשלה שאיבד את הרוח. Just beforehand, they had planned the evacuation of the synagogues with them and embraced them. בסדר, אנחנו כאן, 12 קבענו.